ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡ്യൂഡ് വ്ളോഗ്സ്. ഷെർലോക്ക് ഹോംസിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് 3യുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ലൈവ് എപ്പിസോഡിൽ ഗെയിം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, നെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ കാരണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാലൻസാണ് ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പിസോഡ് 3 കാണാത്തവർ ഇതിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് 3യുടെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. People call me Dude. He is the dude. He is the dude. ഒരു മർഡർ കേസിൻ്റെ ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ്. നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കട്ടെ. Find the missing weapon that was used to kill Sir Rodney. നമുക്ക് കൺക്ലൂഷനിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത് നോക്കാം. അടുത്തത് stolen not open. Stolen notes it is the something related in the immortal secret. But this is will be not a for the crime. Find out where Sir Rodney was several days before his murder and uncover his precious secret. Okay. Work was saved by the arrival of Sir Rodney, but at a high cost of his morality.
പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടാനില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പോ pressure of water is due to measurements various wasting. ചൂസ് ചെയ്തല്ലോ. ഇപ്പോഴും വെപ്പണിനെ പറ്റി ഒരു അറിവുമില്ല. നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. My analysis table. It is useful for my... What important discovery was Sir Rodney about to make? അതെന്തായാലും കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട്. Hand-drawn map found amongst Sir Rodney. St. Albans to the north of London. മാപ്പിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാണ്ട് ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടായിരുന്നു. Now we have two maps. We must combine them. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുള്ളത് എവിടെയാ? There it is. Watson, pack your bag. We are visiting a location in St. Albans marked on Sir Rodney's map. പുതിയൊരു ലൊക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയായിരുന്നു മരിച്ച ആള് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ക്ലൂ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടാണ്ടിരിക്കില്ല. This archaeological site has been abandoned. Why did Bentcliffe come here? What should we do next, Holmes? ചെയ്ത് പോവാം നമുക്ക്. ഇവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്ലൂ കിട്ടാണ്ടിരിക്കില്ല.
ഷെൽഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. Okay, I think ഇവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് തോന്നുന്നു. The door has been left open. Someone did not care or was in haste. ഓക്കെ, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. Let's see. The Cyclops, a one-eyed creature helping Vulcan at the forge. The Cyclops, a one-eyed creature helping Vulcan at the forge. Vulcan, the god of fire and metalworking. Okay. Anything unusual here? No. അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം. Something is there. There also. There also. Let's go. What is it? I don't need the ropes for now. I don't need the ropes for now. Runner off. What's happening here? Excavating tools, a bucket, shovel, and brush. ഇവിടെ ഉള്ളതും കൂടി നോക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ടെമ്പിൾ.
ഇതെന്താ സാധനം? Construction hooks. Construction hooks. Okay. What? Unusual sound വരുന്നുണ്ടല്ലോ. Neptune, the god of the sea. It is a statue of Minerva. It is a broken statue of a bull. Okay. ഇവിടെ ബാക്കി പരിശോധിക്കാനുള്ള കൂടി നോക്കിയിട്ട് പോവാം. അങ്ങോട്ടെന്താ? What is this? This railway is used to remove rubble from the site. അവിടെ ഒരു റൂമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ താഴെ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. This wall was covered with mud recently. What could be hidden here? Frigidarium. It is located at the Roman Baths in London. Someone took the time to hide the fresco, but what for? I need to visit this place. ഓക്കെ, പുതിയൊരു ലൊക്കേഷൻ റിവീൽ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊന്നുമില്ല. നമുക്കിനി ആ റൂമിൽ പോയി നോക്കാം. ഇനിയുള്ള എപ്പിസോഡുകളും ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യം. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. The gastrofets were used with ropes and hooks for sieges.
The door has been left open. Someone did not care or was in haste. The gastrophets were used with ropes and hooks for sieges. This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധനം എടുക്കേണ്ടത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പഠിക്കണം. ചിലപ്പോൾ ഒരു വെപ്പൺ ഇവിടെ കിട്ടാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഡിസ്കവറി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നതിൽ കാണിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടോ? ഇതൊക്കെ എക്സാമിൻ ചെയ്തില്ലേ നമ്മൾ? ചെയ്തു. എവിടെ നമുക്ക് പോകാൻ തന്നെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയതാണ് പോയിട്ട്. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. ഒന്ന് കംപ്രഷൻ ചെയ്യാനൊന്നും ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. പുതിയ ഒരു ന്യൂസൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്താനൊന്നും ബാലൻസ് ഇല്ല. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയതാണ്. പുതിയൊരു ലൊക്കേഷൻ സ്കോട്ട്ലാൻഡ് യാർഡ്. ഇവിടെ ഏതാ? നമ്മുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനല്ലേ. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിശോധിക്കാനൊന്നും തന്നെ തോന്നില്ല.
Please escort this suspect for interrogation. The paintings in the baths are focused on Mithras, I understand. Yes, they are what make this place remarkable. And that is why Sir Rodney came here? He believed that the golden knife, which is an ancient ritual item, was hidden somewhere around the baths. I admit that it would be wonderful if it were true. And you are not concerned by the reputation of this artifact? You mean the curse? Before someone is dead, it is a blessing. After they are dead, well, then it becomes a curse. Some melted silver was found inside the steam room brazier. Do you know where it came from? Silver? No. ഓക്കെ ഇവനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇവന് Please escort this suspect for interrogation. Perhaps you could explain the cult of Mithras to me. No, there is nothing to say. We are not the worthy ones. But Sir Rodney believed that he was. He was wrong. I have visions. The golden knife, the mummy. Oh, it's all my fault. Calm down, Mr. Garrow. പിന്നെ ഭയങ്കര പേടിയുണ്ടല്ലോ എന്താ സംഭവം എന്നറിയില്ല. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? It didn't help. The power is too strong. ഓക്കെ ഇവനെ കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. Please escort this suspect for interrogation. What can you tell me about Mithras? Oh, so much. It was the core of our work. Why do you ask? Were you seeking the golden knife? I see you are an amateur. Yes, the golden knife was our grail. It is said that it bears the only text explaining the ritual of the cult of Mithras. I understand. I read something about immortality. A myth. The knife would provide immortality only to the worthy one, and yet it is cursed, and it would kill you if you are not initiated. Did you expect to find the golden knife at the baths? Well, Sir Rodney thought that it might be there. Did you observe the knife representations there? They are so extraordinary, and we had hoped that... Oh, it is a tragedy that he has passed away, taking all of his secrets with him. As soon as I've been released, I will continue Sir Rodney's researches in his memory. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? No. Silver, you say? No, I don't know how it got there. ഓക്കെ ബ്ലിങ്ക് ഹോണ് എല്ലാവരും സംസാരിച്ചു. Lock. നമുക്കിവിടെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ വഴിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ. ഗാരോസ് ബിഹേവിയർ
ഓക്കെ, വേറെന്താ മെയിനായിട്ടുള്ളത്? കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. Murder of upper class citizen. നമുക്കിനി വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിശോധിക്കാനുണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകേണ്ടി വരും. മെറ്റൽ പീസുകൾ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. There are 12 pieces here. Let's try to gather them. I will count this piece as a starting point. It is a mold, and it is ready for casting. The mold is prepared for casting. We just need to fill it with certain material. Sir Rodney has made a reconstruction of the mythical golden knife. He seemed unafraid of maledictions, and yet... Half a glass of water should be enough to create a plaster solution. Okay. Now let us see what we have here. Okay. This knife is very similar to that described by the coroner as the weapon that killed Sir Rodney. You should not leap to any hasty conclusions, Watson. വെപ്പണിൻ്റെ മോൾഡ് തന്നെ കിട്ടി നമുക്ക്. Possible silver. Check if we can create a silver knife within the materials with the material found. Silver knife ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആക്കി നോക്കിയില്ലേ, അല്ല സിൽവർ നൈഫ് ഉണ്ടാക്കണം. Let us try to create an object from silver by using the mold. It will take a minute to melt the silver with my gas burner. Okay. Done. Now I can proceed further.
mold is hot. I should wait for it to cool down. Done. Now I can proceed further. A homemade silver knife. Excellent. We have created a knife with the silver that we found. It could have been used to kill Sir Rodney. It was extremely clever to create a weapon that could dissolve at the scene of the crime. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മെൽട്ടാവുന്ന സിൽവർ വെച്ചുള്ള ഒരു വെപ്പൺ ഉണ്ടാക്കി ആളെ കുത്തി കൊന്നിട്ട് ആ തീയിലേക്ക് എറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സിൽവർ നൈഫ്. യെസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിശോധിക്കാനുള്ളത്. ഇതിനെപ്പറ്റി പരിശോധിക്കണം തോന്നുന്നു. നോക്കാം. ഫ്രിഡ്ജറിയം ഏറ്റവും ഭാഗത്തിലേക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് മുന്നേ My archive. I can always consult with it if needed. My archive. I can always consult with it. Harpooners device. This is where I keep my post. My archive. I can always consult with it if needed. നമുക്ക് തിരിച്ച് സെയിൻറ്റ് ആൽബൻസിൽ ഒന്നുകൂടി പോയാലോ? അവിടെ റിസർച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയോ എന്ന് ഡൗട്ടുണ്ട്. അല്ല, അതിന് മുന്നേ മർഡർ നടന്ന സ്ഥലത്ത് ഒന്നുകൂടി പോയിരുന്നു. Mr. Holmes, we've cleared the corridor to the frigidarium. You can visit it now. Thank you, Mr. Phillips. ഓക്കെ, നേരത്തെ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് മണ്ണ് വീണ സ്ഥലം അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചത്. യെസ്, അവിടെ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, hope I can find something here.
cold place. Perhaps I could find some clues by activating the flagstones. What is this? A hidden Okay. sign. What is it? ഒരു സിമ്പിൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ? Okay, I got it. A symbol. A hidden symbol. Now I have all the clues to help me find where these symbols are leading. All I need is imagination. Okay. Okay, Arjun. That's it. Leads to here. The signs are pointing to this bust. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തോ സീക്രട്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തോ സീക്രട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു. വേറെ എവിടെയോ പോയി ചെന്നെത്തും തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, നോക്കാം. I am unsure, Watson, but everything points to the fact that it was the last place visited by Sir Rodney Bentcliffe. We are approaching the end of this mystery. ഒരു പുതിയ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലുള്ള പാസേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ സീക്രട്സ് ആണുള്ളതെന്ന് കണ്ടിട്ട് അതിനെ അറിയണം. A broken glass plate. What is it doing here? I should examine it at Baker Street. How very peculiar. An ice maker. Why would Sir Rodney have brought such a device here? A sack of crude salt. ഓക്കെ, എന്താണ് ഇവിടെ ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക്. Mithras, the god, clothed in Anatolian costume and wearing a Phrygian cap, killing the bull. This fresco resembles either a ladder or a hierarchy. This fresco resembles either a ladder or a hierarchy. Mummified bodies.
We're in some type of catacomb. The pillar collapsed a long time ago. How dreadful. Judging by the broken orbit, this poor fellow met a death similar to Sir Rodney's. This shoe is not from the Roman era. It is medieval at best. This man was a tomb raider who met with an unfortunate end. By the eye he was punished, for he saw that he was not worthy. Dreadful. We don't have many leads. Mummified bodies. We're in some type of catacomb. A shovel, not from the Roman era. We cannot go any further. Mummified bodies. We're in some type of catacomb. The fire casts a shadow upon the floor. That is the symbol of Neptune, the god of the sea. It resembles a bull. It is very similar to the face of Mithras. This shadow seems to represent a bridge. The shadows show us the way to go. We will find Mithras after Neptune, the bull, and the bridge. ഇത് അനാലിസിസ് ചെയ്യണം. ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയൊന്നും അറിയില്ല.
ഓക്കെ, എനിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഏതാ സൈഡ്? പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ട്. Done. Watson, could you please use this negative and your photographic equipment to process the photograph? Thank you, Watson. Now I must use reagents to develop the photograph. എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയില്ല. ഗെയിമിന് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റാണ്. ഹോംസിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് ഗെയിം വരുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇയറാന്ന് തോന്നുന്നു. ഡേറ്റ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. Another archaeologist, most probably. Sir Rodney. Ice. Salt. Ice cream. വെറൈറ്റി ആണല്ലോ. The pyramids of Giza in Egypt. Ice cream in the desert. We are indebted to the Romans who developed the technique. So that's it. Salt and crushed ice may help to create ice cream. Someone was experimenting with the Roman method of ice production. Okay, check if an ice knife can be recreated with the materials from what? Ice knife. That's interesting. Try ചെയ്ത് നോക്കാം. If I wish to shape the ice knife, then I need to pour water inside the mold. Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Before beginning, I must remember that I have enough ice and salt for no more than 4 attempts. Okay. I think that ice should be added first. Okay. A Nice. block of ice. I have only to use my ice pick. Ice pick. Holmes, look. The temperature is reducing. Okay, നമുക്ക് ഇനി അപ്പോൾ മൈനസ് Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary.
We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Okay. Low. Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Salt ഇടുവാണെങ്കിൽ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം. Okay. Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. I got it. എന്താ രണ്ടും കുറച്ചായിട്ട് ഇടേണ്ടി വരും. If I wish to shape the ice knife, then I need to pour water inside the mold. Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Before beginning, I must remember that I have enough ice and salt for no more than 4 attempts. Ice cut ചെയ്യാം. Holmes, look. The temperature is reducing. അടുത്തത് സാൾട്ട്. ഓക്കെ. വീണ്ടും ഐസ് എടുക്കുക. അടുത്ത സാൾട്ട് എടുക്കുക. Go. സാൾട്ട് എടുക്കുക. വീണ്ടും കൊടുക്കുക. Silver. Yes. Excellent. Now we must check to ensure that it is adequately frozen. Yeah, man. An ice weapon for a cold-blooded murder. An ice knife. A surprising and yet a very brilliant idea. It's the perfect weapon. It enables one to kill a man and then it melts. The only trace it leaves is a small puddle on the ground. Okay, പുതിയ ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഐസ് വെപ്പൺ. Ice weapon was initially created and then presented inside the champagne bucket. അതിന് വേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന. Okay. ഐസ് വെപ്പണെ കൊണ്ട് കുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ബ്ലഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് വെള്ളം ചേർന്ന് കിടക്കുന്നത്. The knife was felt to melt for facing the excess of water in the whirlpool. Okay. അതവിടെ കണ്ടു.
We should use these metal rings to help us reach the ridge pillar. There might be something behind these leaves. I have to find a way of getting there. I should use the appropriate object here. I should use the appropriate object here. I should use the appropriate object here. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു വെപ്പൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വെച്ചിട്ട് We should use these metal rings to help us reach the bridge pillar. വെച്ച് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളത് ഒരു ഇപ്പോൾ ഇവരില്ല. എന്തായാലും അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നി. അത് ഇങ്ങോട്ട് പോകാണ്ട വഴി, ഇങ്ങോട്ട് വഴിയൊന്നുമില്ല. ഈ സാധനമാണല്ലോ. ഇവിടെ എവിടെയും ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഇവിടെ തപ്പി നോക്കാം. അതിൽ ഇവിടെ ഒന്നും കാണാനില്ല. താഴെക്കൂടി തപ്പി നോക്കിയിട്ട് പോകും. ഇവിടെയുമില്ല.
റിക്കവറി കിണറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടോ? ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ. എവിടെയുണ്ടോ അത്? ഇതിൽ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവാം. ഇവിടെ അങ്ങനെ സാധനം എവിടെയും കാണിക്കുന്നില്ല. ഇല്ല. പണി പാളിയല്ലോ, പണി പാളിപ്പോയല്ലോ. ഇവിടെ പോവും. പിന്നെ മോനെ എവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കില്ല. ഞാൻ വഴി മുട്ടിപ്പോയാ. Those rings on the bridge are perfect targets. Firing a gastrophetus requires a lot of practice. വെള്ളമൊന്നുമില്ലപ്പാ, വേറെ പണിയാണല്ലോ. ഉണ്ട്. This one is ready. അടുത്തത് This one is ready. ഓക്കെ. ഫൈനൽ വൺ ഉണ്ട്. The bridge is ready. Now I must cross it. Press to condemn. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മുന്നോട്ട് പോകാനേ പറ്റുന്നില്ല. പോയി വെള്ളത്തിലേക്ക്. ഒരുപാട് ചിലത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാക്കി തുടങ്ങി. കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു.
വേണ്ട മോനെ, അവിടെ എത്തിയാറായിട്ട് നമ്മൾ താഴെ പോകുന്നില്ല. ഇതിലും കൂടി താഴെ പോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ സ്കിപ്പ് അടിക്കും. കുറച്ച് ഓവർ സിറ്റുവേഷൻ. Watson, come here. I have found something. ഇവിടെ വേറെ ടണല്ലോ. ഇതെത്രയാ ടണല്? Are we inside the hidden temple of Mithras, Holmes? I am not sure. We had better be careful. ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ സീക്രട്ട് റൂമെല്ലാം എത്തിയല്ലോ. എത്തിച്ചേരും അല്ല പോന്നു പിന്നെയും താഴോട്ട്. Sure. I saw this symbol in the tunnels underneath the frigidarium. Which way should we go, Holmes? There ought to be some clues here. Let's take a look around. I saw this symbol in the tunnels underneath the frigidarium. പണിയായല്ലോ. ഇതിപ്പോൾ കുറേ ഉണ്ടല്ലോ. വീണ്ടും മേലോട്ടായല്ലോ. വീണ്ടും മേലോട്ടാണല്ലോ. എന്ത് place the stone. മോനെ ഭയങ്കര നനയാ. എന്തോ നാടിയത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത്? അതിലേ പോയി ഇതിലേ വന്നു. ഇതിലേ ഇറങ്ങി എവിടെ വന്നു. എന്തായാലും സംഭവം നല്ല കുശാലായി. കുളമായി
എന്ന് തന്നെ പറയാം. നന്നായി. അതിൻ്റെ കൂടി കുറവേ ഉണ്ടായിട്ട്. വന്നത് ഇനി 3 പേരിൽ പോയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇതെന്താ? ബെസ്റ്റ്. ഒന്നുകൂടി ഒരു മർഡർ കേസ് എന്നെ എവിടെയൊക്കെയാണ് കൊണ്ട് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭയങ്കര തന്നെ. എന്നാലും എൻ്റെ ഹോംസ് എത്രയധികം ടഫുള്ളതാണ് ഉണ്ടാക്കരുത് കേട്ടോ. സോ ഈ ഒരു ഡോറാണ് തുറക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ തുറക്കില്ലല്ലോ. അവിടെ ഇനി വേറെ ഉണ്ട് തുറക്കാൻ. അതിനകത്ത് കയറി അവിടുന്ന് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോകണം. ഇപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇയാളിപ്പോൾ ട്രാപ്പായി. എനിക്കിത് അടിച്ചാലെന്ത് സമയം നോക്കാം. വേണ്ട, ഓപ്പൺ ആവേണ്ടത് അതല്ല. ഓപ്പൺ ആവേണ്ട എനിക്ക് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ്. സോ ഒന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്യാം. Just this one. Yes. കേറിക്കോ മോനെ, കേറിക്കോ. വാട്സണിൻ്റെ വിൻഡോ ഓപ്പണായി. അല്ല, വാട്സൺ അല്ല, ഹോംസിൻ്റെ. ഹോംസിനെ ഇവിടെ നിർത്തിക്കാം. ഇതായിരിക്കാം. പൊളിച്ചു. പൊളി പൊളി. This lamp is not old. The oil is still fresh. Perhaps Sir Rodney passed by here. No, I do not think so.
Remember, he went no further than the catacomb underneath the Frigidarium. The murderer left this lamp. The golden knife of Mithras. A long-lost relic has resurfaced. Watson, it is time to conclude this case. Excellent. Now, we should find another way of getting out of here. അത് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച് മക്കളെ. അപ്പോൾ തിരിച്ചാൽ പുറത്തിറങ്ങണം. ഇതായിരുന്നു. Let's go. Yes. എനിക്കുള്ള ഡോർ ഇപ്പോൾ തുറന്നുതരാം. ഇവിടെ കയറാം. Success. അടുത്തത് ഇത് പിടിച്ചോ. ആദ്യം തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമായി. അതെ ഓടി ഗോൾഡൻ നൈഫും എടുത്തു. തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാനുള്ളത്. Stolen notes. Secret was an important discovery. Permanent evacuation site to preserve the search to never achieve the homicide status that Pitkin deserve. Correct. അപ്പോൾ അതാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചങ്ങായി. അപ്പോൾ ഇയാൾ തന്നെയാണ് കൊന്നിരിക്കുന്നത്. ഇയാളൊരു ബിസിനസ് മാനാണ്. അപ്പോൾ ഇയാൾ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതാണ്. Yes.
Silver weapon was issued and then restored in the brazier after the crime. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അവിടെ. അല്ലാണ്ട് പിന്നെ അതവിടെ എങ്ങനെ വരുന്നത്? ഓടിയും കറക്റ്റ് ഉണ്ട്. കൊല്ലേണ്ട കാര്യം അയാൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇല്ലസ് ആയിരുന്നു. അത് ശരിയാ. ഇത്ര ഭയങ്കര പേടി കാര്യങ്ങൾ അയാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചാവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. Let's see the result. Mr. Garrow, allow me to introduce you to Dr. Watson. Mr. Garrow, please do not be alarmed. We only wish to help you. You were under an intolerable stress, but it's over now. What? I can attest that your medication affected your judgment. You will not recall, but it caused you to temporarily lose control. Did I? Are you saying I killed Sir Rodney? I am afraid so. For as my doctor will persist in reminding me every single day, drugs can be harmful. You developed a malevolent obsession with Sir Rodney. You believed him to be unworthy, sacrilegious. Oh, Do not distress yourself. Prison is clearly not a suitable environment for you. what is my environment then? You're suffering from an acute form of melancholia, but you can and will be cured. All you need is rest and detoxification. I will take care of every detail. ഇയാൾ തന്നെയാണ് തെറ്റുകാരൻ തോന്നുന്നു. നമ്മളിത് ഡിസിഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. Hidden cemetery here.
People solve the case the same way. 6% people made the same moral choice. 58%. Okay. The game is afoot, not a word. Into your clothes and come. I'll wait for you in the sitting room. I've just received a note from Inspector Lestrade, a letter from the suburbs. He is in need of my presence. Whenever he has asked for my assistance, it has always turned out to be entirely justified. I fancy that every one of his cases has found its way into your collection. Yes, they all seem worthy of... However, I regret your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of a scientific exercise. Oh, Holmes, you... I beg your pardon, I digress. It would be much better to examine this letter than to try to convince you. I agree with you, Toby, that Watson's shoe is preferable to Mrs. Hudson. The letter is a... The letter is on the table, Holmes. You should take a look. This is where I keep my post. The letter is on the table, Holmes. You should take a look. A wax seal with the monogram E.B. A wax seal with the monogram E.B. The Brackenstall family coat of arms. I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ആ സ്റ്റോറി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡ് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.